y contarán una mentira. Y es hora de la verdad. Hola a todos. Matthew Barak, listos para decidir su poder financiero y construir riqueza juntos. Bienvenidos a nuestra comunidad. Vamos a sumergirnos. Vamos a repasar por estrategias diferentes para empezar en bienes. Con muy poco dinero, y estas funcionan en cualquier parte del mundo. Aquí, donde quiera que. En el globo, puedes beneficiar de este video, porque en este video les voy a decir algo que probablemente ya han escuchado antes, pero les voy a mostrar exactamente. Hacerlo. ¿Listos? Se puede ganar dinero invirtiendo en bienes. Con casi nada de dinero, me escucharán correctamente. Lo, porque invertido en bienes. Con mi propio dinero en diferentes estados les puedo decir, no necesitan ser ricos para invertir en propiedades. Los ricos pueden invertir en oro y diamantes, pueden invertir en arte o en cartas coleccionables, y eso bien, pero los bienes son una buena manera de multiplicar su dinero con muy poco capital. Cuando escuchan a la gente hablar de invertir en propiedades, probablemente se imaginan a alguien rico y con acceso a toneladas de dinero. Piensa que necesita una tonelada de efectivo en su cuenta bancaria para que eso suceda, pero es donde se equivocan. Algunos dicen que se necesita un gran pago inicial, yo digo. Otros dicen que se necesita un perfecto. No es necesariamente cierto. Algunos incluso les que necesitan conexiones en lugares altos. Definitivamente no es cierto. Todo lo que realmente necesitan es un poco de creatividad, un poco de conocimiento y una pizca de coraje para dar el salto, pero por chiche. Mostrar con todo esto de los bienes. Uno, no es solo para los ricos. Ustedes pueden hacerlo, y no se trata solo de casas. Se trata de construir riqueza y tener control sobre su futuro financiero, a no de mis mayores errores cuando fui tratar de comprar una casa conmigo. Y es decir, incluso de un pago inicial en una propiedad y obtuvan por el resto. Pero el problema fue que no suficiente efectivo para manejar reparaciones inesperadas, aumentos de las tasas de o cualquier cosa inesperada que se presenta que una dura. Pero mientras la importancia de estar preparado, otra idea, y es que se necesita un gran puntaje para comprar propiedades. Uno, de nuevo, he visto de primera mano que pueden hacerlo funcionar con un puntaje bajo. Todo se trata de encontrar la propiedad correcta y ser creativo con la. Entonces, si no eres rico, empiezas. Primero, necesitas educar, aprender sobre tu mercado inmobiliario local, las opciones de las diferentes estrategias para invertir en propiedades. Es una jugada inteligente si es novato o un profesional experimentado. El siguiente paso es encontrar un buen agente inmobiliario, un agente conocido puede guiarte del proceso. Encontrar propiedades que se ajusten a tu presupuesto y ayudarte a hacer una oferta exitosa. En Moimi, tener el agente adecuado puede marcar la diferencia y eso explora varias opciones de financiamiento. Y es donde se pone emocionante por teens caminos de los CUCRIs de los bancos tradicionales. Investiga programas respaldados por el gobierno, hipotecas con pagos iniciales bajos y fuentes de financiamiento alternativas como prestamistas privados. Primero, hablamos de los dos grandes para residencias principales, los favelas convencionales. Comprender las diferencias entre estos es absolutamente crucial para financiar tu propiedad, especialmente cuando comienzas con poco dinero. Y es como se compran. Los pasan a menudo un punto de entrada inteligente porque asegurados por el gobierno, lo que significa que los prestamistas son indulgentes. Sus requisitos son flexibles a menudo. Calificar con puntajes en los 500 medios, while a major part puedes entrar con tan solo un 3.5% de pago inicial. La desventaja, primas de seguro hipotecario durante la vida del ahorra los convencionales. Estos no
Asegurados por el gobierno por lo que los prestamistas generalmente quieren ver un puntaje de alto 620 puedes encontrar opciones con tan solo un 3% de pago inicial, pero si aportas menos del 20%. Un seguro hipotecario privado o PMI. La buena noticia sobre el PMI. A diferencia del seguro hipotecario de la FA, a menudo puedes cancelar el PMI una vez que alcanzas el 20% de capital en tu hogar, lo que te ahorra dinero a largo plazo. Elegir el mayor para tu y es essential. Why? Hey, un consejo adicional. Considera asociarte con otros inversores para unir tus recursos y invertir en una propiedad juntos. Solo de encontrar alguien confiable. Finalmente, una vez que hayas encontrado tu propiedad, no tengas miedo de negociar el precio. Será un trato. Ahorrar de miles de ahora. Vamos a sumergirnos en 4 estrategias que puedes usar para invertir en bienes con muy poco dinero. Number 1. House hacking. Comencemos con mi favorita personal, house hacking. Es una estrategia brillante donde compras una propiedad con unidades y vibes en una de ellas mientras alquilas el resto. Y es como matar dos de un tiro. Obtienes un lugar para vivir y cubres tus gastos de vivienda alquilando las otras unidades. En lugar de pagarle al alquiler a otra persona, pagarte a ti mismo. Puedes deducir gastos como intereses hipotecarios si impuestas a la propiedad de tus ingresos por alquiler. Eso es una dulce fiscal para que esta estrategia funcione en propiedades con menos de 4 unidades como estas se clasifican como residenciales, lo que las hace elegibles para opciones de financiamiento favorables como los FA. While el mayor de todo, no necesitas ser millonario para empezar. Por ejemplo, en una privilegiada por solo $10,000 de pago inicial. Mi consejo profesional, mira de la apariencia de la propiedad. A veces, lo que parece una propiedad para reformar puede ser una joya oculta esperando ser descubierta. 2. Crowdfunding Inmobiliario. El crowdfunding inmobiliario que te permite invertir en propiedades sin comprarlas. Mismo es una excelente manera de diversificar tus inversiones y obtener a diferentes mercados. Con el crowdfunding, unes tu dinero con otros inversores para comprar propiedades grandes como complejos de apartamentos o edificios comerciales. Algunas plataformas incluso se centran en proyectos de desarrollo. Lo mayor de todo es que puedes empezar con tan solo $10 o $100. Eso es como invertir en acciones, excepto que en lugar de comprar acciones de una empresa, comprando una parte de una propiedad. Sin embargo, y investiga diferentes plataformas para encontrar las de buena. Why no olvides leer la letra pequeña y entender las tarifas involucradas. Number 3. Wholesaling. Ahora hablamos de wholesaling. Esta estrategia implica encontrar propiedades infravaloradas, ponerlas bajo contrato y luego a señores contrato a otro inversor por una tarifa. Y es como ayudar al intermediario, pero en lugar de vender productos, vendiendo contratos de bienes. Esta estrategia requiere un ojo agudo para detectar el potencial y buenas habilidades y el truco es que uno compras la propiedad. Mismo en su lugar, encuentras a alguien dispuesto a venderla con un descuento while os conectas con un inversor que quiere comprarla. Por ejemplo, digamos que encuentras una propiedad valorada en $100,000, pero necesita reparaciones. Muchas veces puedes convencer al propietario de que la venda por menos de su valor de mercado. Luego, la propiedad bajo contrato por un cierto y lo interesante. Un inversor que dispuesto a comprar la propiedad tal como una tarifa fija. Esta tarifa oscilar entre unos pocos miles de un porcentaje del valor de la propiedad es una en la que todos ganan. Ganas tu tarifa, el vendedor obtiene una venta
Y el inversor compro a propiedad con un descuento, pero recuerda el wholesaling no se trata de comprar y revender cosas. Comprando contratos, no las propiedades reales. Y finalmente, number 4, financiamiento del vendedor y opciones de arrendamiento. 4. Pero no menos importante, tenemos el financiamiento del vendedor y las opciones de arrendamiento. Estas estrategias te permiten comprar una propiedad acordando un plan de pagos directamente con el vendedor, y es como establecer un plan de cuotas sin pasar por un banco tradicional o un prestamista hipotecario. Por ejemplo, acordar pagar al vendedor una cantidad mensual durante un pago mensual. Incluir una parte que se destina al precio de compra de la propiedad. Esta. Yes. Para aquellos que no tienen mucho efectivo por adelantado o cayo historial crediticio no es perfecto. De manera similar, las opciones de arrendamiento te permiten alquilar una propiedad con el derecho a comprarla. Tarda un precio predeterminado. Parte de tu pago de alquiler a menudo se destina a tu future o pago inicial. Y es como una prueba de manejo para la propiedad de vivienda. Puedes alquilar mi interest decide si la propiedad y el vecindario son adecuados para ti y adivina. Chiche, estas estrategias no solo se aplican a casas. Puedes usarlas para propiedades comerciales. Sin embargo, requieren un poco de creatividad pero bueno, y es donde la verdad. Muy bien, Futures Magnates lo tienen. Recuerden, el camino hacia la libertad financiera comienza con un solo paso. Incluso si se sienten cortos de efectivo, no dejen que eso los detenga. De un secreto solo entre nosotros, la verdad es que no necesitan ser ricos para invertir en propiedades. Con un poco de creatividad y conocimiento, pueden hacer realidad sus sueños inmobiliarios. Si este video les dio, por favor, denle me gusta ahora mismo, nos ayuda a llegar a inversores aspirantes como ustedes. Y si tienen preguntas sobre estas estrategias o quieren compartir su propia historia con poco dinero, dejen un comentario abajo. Nos encanta saber de ustedes. No olviden compartir este video con cualquiera que con ese duelo de beans. Pero piensa que no puede. Y por supuesto, suscríbanse y open la campana para no perderse nuestra profunda en la libertad financiera. Cada uno de ustedes es parte de este movimiento hacia la independencia financiera. Recuerden, el mayor activo que tiene su voluntad de aprender y actuar. Los bienes no son solo para los ricos, son para los ingeniosos. Sigan aprendiendo, sigan creciendo y construyamos su futuro financiero juntos. Gracias por ver en el video.